আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। সো আজকে একটু দারুণ ভিডিও ফিরে এসেছি। আর এছাড়া ভিডিও বিষয়ে আমার যে সিম্পল একটা কনসেপ্ট বা ধারণা ভিডিওতে অবশ্যই বলা হয়েছে, বা আমি দেখিনি অবশ্য পুরোটি, বা ভিডিও দেখিনি সিম্পলভাবে নাম দেখে যেভাবে আপনি যদি সাপোজ কেউ জিজ্ঞেস করে যে বাংলাদেশ কীভাবে মুসলিম কান্ট্রি হলো বা মুসলিম দেশ হলো, সো সে সিম্পলভাবে বলতে পারবে, সাধারণভাবে তার একটা কনসেপ্ট বলতে পারবে যে পার্টিশনের আগে পুরো উত্তর ভারত বা উত্তর পশ্চিম, উত্তর পূর্ব এইসব জায়গাতে মুসলিমের মানে পপুলেশন অনেক বেশি ছিল। সো যখন পার্টিশন হয় তখন পুরো হাফ ওয়েস্টার্নে চলে যায়, হাফ ইস্টার্ন চলে যায় বা ইস্ট পাকিস্তানে। সো এইসব মাস মাইগ্রেশনের ফলেই আমার মনে হয় অনেক যত পপুলেশন এক্সপ্যান্ড হয়েছিল অনেক জায়গায় ছিল, তারা একত্রিত এক জায়গায় হয়ে যায়। সো যার ফলেই বাংলাদেশের যে জনবহুল বা বাংলাদেশের একটা মুসলিম জনবহুল দেশ এইভাবে তৈরি হয়েছে আমার মনে হয়। সো এছাড়া আর কোনো আমার মনে হয় এটুকুই একটা মানে বেস্ট একটা মেন ফ্যাক্টর। আর ভিডিও দেখেন, তারপরে ইনি কীভাবে ডিসক্রাইব করেছেন আমি দেখি, তারপরে বিষয়ে কথা বলবো। সো আপনি যদি চ্যানেল প্রথমে এসে থাকেন তাহলে অবশ্যই আপনি চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, কারণ অবশ্যই আপনার একটা সাবস্ক্রাইব আমাদেরকে অনেক মোটিভেট করে। সো ভিডিও দেখে নিই, তারপরে বিষয়ে কথা বলবো। লেটস স্টার্ট। One of Bangladesh's main demographic peculiarities, aside from its great population density, is its condition of being sort of a Muslim enclave to the region. While none of its neighbor countries had Islam as their majoritarian religion, around 90% of Bangladeshi are Muslims. In fact, Bangladesh is the country with the fourth largest Muslim population in the world, almost 150 million. At the same time, Islam has been present in Bangladesh as well as in most of South Asia for many centuries as the religion brought by many ruling dynasties and empires. Nonetheless, and except for Pakistan, in no other of these countries has Islam left such a deep mark as in Bangladesh. Why is it then that Islam became Bangladesh's major religion? In answering this question, we shall first inquire how Islam made it to Bangladesh in the first place. The first signs of Islam in the Bengal Delta region, where Bangladesh is located, can be traced down to the times of Muhammad himself, hence the Arab trade routes. Traders were not necessarily missionaries, but indeed helped in putting Islam on the map when going east, even setting their own communities near trade posts in the south of the Delta. But despite traders being the first Muslims to reach Bengal, Islam would only predominate in the region by conquest. Since the beginning of Islam, Muslim conquerors were responsible for a swift expansion process that would lead them from the Middle East to go west to the north of Africa and up to the Iberian Peninsula and Sicily. But despite their conquests in Western and Central Asia, they were unable to successfully penetrate into the Indian subcontinent for many centuries. Reaching Bengal in particular would take Muslim faith 600 years. The Muslim conquest of India began in the 10th century, concretely with the Samanid military commander Alp Tejin. At the surface of the Samanid Empire, which at the time occupied a large part of the Persian region, Alp Tejin was a slave soldier, or Mamluk. Mamluks were common in Muslim warlords' culture, and their army of great importance for Muslim territorial expansion. At the same time, the fact of being slaves didn't mean that they were limited to a life of service as low-rank individuals. There are multiple examples of Mamluks that achieved power positions in the military and political life. This was the case of Alp Tejin. Of Turkish origin but of Persian and Muslim upbringing, he rebelled against the Samanid and formed a kingdom of his own in Ganza, now Afghanistan, in 1962. Alp Tejin died the next year and was succeeded by his son Sabuk Taijin, who became the founder of the Ghazvanid dynasty. The southern Hindu Sahid dynasty was reluctant of a Muslim kingdom so close to their domains and wasted no time in attacking them. The war between these two kingdoms lasted for years. In this conflict, the Sahid dynasty was able to convince his fellow Hindu warlords of the danger of the Ghazvanids and of forming a confederacy for fighting together against the Muslim threat. Mahmud, Sabuk Taijin's son, defeated this alliance in 1008, expanding their kingdom to Lahore, now Pakistan. But by no means Lahore was the end of his campaign. Southern
he found an even greater picture: how wealthy these Hindu kingdoms were. Mahmud subsequently kept going south, conquering cities and leaving them to be ruled by his Hindu vassals. Nonetheless, the extension of his kingdom did not allow Mahmud to go further. The Ghaznavid dynasty would face its own hard times with the Seljuks Turks coming west. The dynasty would finally perish at the loss of Lahore in 1186. Behind Ghaznavid's defeat was the Ghurid dynasty. The Ghurid had converted from Buddhism to Islam at the beginning of the 12th century. After taking Lahore from them, they moved to northern India against the then ruling Sena dynasty. It would be Ghurid general Muhammad bin Bakhtiyar Khalji who would conquer Bengal in 1204. As the former Alptay Jin, Khalji was a Mamluk of Turkish origin. The story tells that he captured West Bengal Nabadvip, the capital of the Hindu Sena dynasty, only backed up by 18 cavalry soldiers. In 1206, with the assassination of the Ghurid emperor, his territory was divided among his generals. Khalji then established his own Mamluk dynasty and his Delhi Sultanate. In its more than 3 centuries of existence, the Muslim Delhi Sultanate would have 5 different dynasties, firstly Turkish and later Mongol, and would eventually cover a great deal of India's territory. This is when the lasting development of Islam in Bengal began. Before Islam, since ancient history, Buddhism was the main religion in Bengal, as well as Orthodox Hinduism, which was also the religion of the former Sena dynasty. Bengal was not directly affected by the then Buddhist Mongol Empire attack on West Asia, yet it became an escape for refugees of the Mongol imperial horde. These Turkish Muslims often migrated grouping around Sufis, Muslim followers who were seen, if not as spiritual leaders, as heads of their communities. This migration also included scholars from other Muslim locations. As a result, South Asia became an important nucleus of Muslim culture. Bengal, most of all, had this fate. Surrounded by mountain ranges, East Bengal was a sort of geographic halting point for migration movements. Buddhist and Hindu monasteries suffered the most of the growth of Islam faith. Most of its monks and Brahmins had to escape to remote parts of Bengal and even the remotest places like the Nepalese mountains. Bengal started its independence process from the Delhi Sultanate in 1338. By then, the Bengal region was divided into 3 parts, each with its own ruler. The following decades saw the unification of Bengal in the form of the Bengal Sultanate and the siege of its autonomy by the Delhi Sultanate. But Bengal's independence prevailed. Meanwhile, the region gained notoriety for the development of literature and painting, among other liberal arts. But also, the Muslim population began to outgrow the rest of the religious groups. This process had its peak in the 16th century. In 1576, the Sultanate of Bengal succumbed to the Muslim Mughal Empire, which in 1610 founded Dhaka as the provincial capital of the empire. Still, the Bengali region remained somewhat independent and went under a great social and economic transformation thanks to the agricultural rush. Since before the 15th century, the Bengal rivers started to suffer a great transformation that ended in the main course of the Ganges connecting to the Padma. This meant 2 things. Firstly, river communication made possible a greater economic exchange with other regions. Secondly, as the Bengali Delta and its river's flow increased, agriculture exploitation increased greatly. As a result, rice production was so prolific that for the first time, rice became a major exportation product. This natural phenomenon coincided with the Mughal Empire's conquest of Bengal, and it was during this time that the agrarian base of the population took place. Until then, the region was still covered by a great deal of forest, and developing agriculture was at the hands of Muslim religions, who received, along with land grants, the task of clearing the forests for one part, but also of constructing mosques. These mosques acted as central cultural institutions for the local population, as well as for the increasing number of migrants which, as we said earlier, found the delta as a halting point in their migration.
In this sense, Islam's greatest development in Bengal occurred on pair with its economic development to the extent that the very act of cultivating was and continues to be seen as bearing the transcendence of a religious act. We shall also acknowledge that previously, since the times of the Mamluk Sultanate, Islam in Bengal was mostly a part of urban culture, that is, related to wealthy nobles as well as state members like religious officials, soldiers, and judges who often claimed to be of foreign origin. However, similarly to how Christianity grew in Europe, the development of Islam in Bengal was not a matter of imposing religion to an existing population, but of creating one with it while absorbing the local elements. In this sense, despite Islam's settle in the region as a conqueror's religion, it would finally grow and develop organically in Bangladesh. This was also the case with the massification of paper during the Mughal rule. The implementation of paper as a communication technology meant the move from an oral tradition to the new authority of the written word. Massification of the Quran fuels the regional cultural identity and allowed Islam to be understood not as an alien ideology, but as a part of local culture. By the end of the Mughal Empire rule, Bengal and Afghanistan gathered most of the Muslim population in South Asia. Likewise, with the Indian Independence Act of 1947, the territories of this ex-colony were divided according to the faith of its inhabitants. As such, Pakistan was born as a country that also included the Muslim population on the other side of India, now forming Bangladesh, which finally became independent from Pakistan in 1971. সো কখন যে শেষ হয়ে ভিডিওটি বুঝতে পারলাম না, যদিও ভিডিওটি 11 মিনিটের ছিল, কারণ যদি কোনো ভিডিও ভালো হয় বা ইনফরমেটিভ হয় তো মানুষ কন্টিনিউ দেখতে চায়। সো সেম এরকম হয়েছে। সো ভিডিও বিষয়ে কথা বলতে গেলে যখন ভিডিওটি স্টার্ট করছিলাম বা ইন্ট্রোতে আমি বলেছিলাম যে কীভাবে বাংলাদেশ একটা মুসলিম জনবহুল দেশ হলো। সো এই বিষয়ে আমি জাস্ট একটি বলেছিলাম যে পার্টিশনের আগে মুসলিম জনসংখ্যা উত্তর পূর্ব অথবা উত্তর পশ্চিমে বেশি ছিল বা বেশিরভাগ ওখানেই ছিল। সো পার্টিশনের পরে যেসব মানে উত্তর পূর্ব সেই সব জায়গার মুসলিম তারা একটা জায়গায় মাস মাইগ্রেশন করে, আর যারা উত্তর পশ্চিমে ছিল তারা একটা জায়গায় মাইগ্রেশন করে, কিন্তু অনেকটা আবার ভারতে থেকে যায়। সো এর ফলে আমার মনে হয় যে বাংলাদেশের বেশিরভাগ জনসংখ্যায় মুসলিম বা 90% বা 95%-এর উপরে মুসলিম। সো এটা একটা সিম্পল কনসেপ্ট। যদিও ভিডিওটি দেখলাম, ভিডিওতে বেশ ডিটেলটা দেওয়া আছে সেই কীভাবে মানে মুসলিম ভারতে আসে, ভারত তখন সাবকন্টিনেন্টে কীভাবে আসে 47 থেকে এই 71, তারপরে বিষয় অবশ্য বলা নাই, কিন্তু আলটিমেটলি ওইখান পর্যন্ত বলা আছে। সো বিষয়টি হচ্ছে এটাই যে মুসলিম এক্সপ্যান্ড করেছে। অবশ্য ভিডিওটি আমার মনে হয় যে যারা এই সাউথ এশিয়ান নয় অথবা যারা ইউরোপে, নর্থ আমেরিকা বা সাউথ আমেরিকা এইসব জায়গার লোকগুলো তারা মানে তাদেরকে এটা বোঝাতে বেশ বেটার হবে। সাবকন্টিনেন্ট যারা আছে বা আপনার হচ্ছে সাউথ এশিয়াতে যারা আছে তারা সকলে আমার মনে হয় জানে যে কীভাবে মুসলিম পপুলেশনটা বাংলাদেশে বেশি। আর কেন মানে একটা সিম্পল কনসেপ্ট হচ্ছে অনেকে যারা ইউরোপে অথবা ইউরোপ বলা, ইউরোপের অনেক দেশ আছে অথবা আপনার নর্থ আমেরিকা, সাউথ আমেরিকা, এরা হয়তো প্রবলেম ফেস করতে পারে যে কীভাবে বাংলাদেশ, যেটা অবশ্য একটা মানে বাংলার পার্ট কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গল একটা বাংলার পার্ট, কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গলে যেখানে মুসলিম একটা মাইনরিটি, কিন্তু ঠিক ইস্ট বেঙ্গল বা বাংলাদেশে কীভাবে একটা মুসলিম মেজরিটি, মানে মেজরিটি মানে সিম্পল মেজরিটি নয়, মানে ম্যাক্সিমাম মেজরিটি আর কি, ফুল মেজরিটি, তাদেরকে বোঝানোর জন্য আমার ভিডিওটি বেশ ভালো হবে। আর এছাড়া অবশ্যই সকলে অবশ্যই জানে কীভাবে বাংলাদেশ মুসলিম দেশ হয়েছে, আমার মনে হয় যারা সাবকন্টিনেন্টে যারা আছে। এছাড়া অবশ্যই গ্রাফিক্যালি যারা বানিয়েছে অবশ্যই ইনফরমেটিভ ভালো লেগেছে, আর যে দেখবে তারা ভালো লাগবে। আর এছাড়া সেরকম কিছু বলার নেই। সো ভালো থাকবেন, আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। কোনো সাজেস্ট থাকলে অবশ্যই আপনি কমেন্টে জানাবেন। যদি আপনার ভিডিওটি ভালো না লাগে তাহলে অবশ্যই আপনি কমেন্টে জানাবেন যে কেন ভালো লাগেনি। আপনি ডিসলাইক দেবেন, সেটা আপনার ইচ্ছা, অবশ্যই আপনার একটা ফ্রিডম আছে। সো আলটিমেটলি এই পর্যন্তই। সো নেক্সট ভিডিওতে আপনার সঙ্গে আবার দেখা হচ্ছে। সো টিল দেন গুড বাই, ভালো থাকবেন।